Soy reina Valentina. Tu coach de amor y relations. Y hoy, vamos a hablar de algo en lo que muchas personas están. Pero muy pocas están dispuestas a admitir. Las relaciones tóxicas. No solo como se ven, sino porque te cuidas. Porque se siente tan difícil y como finalmente liberat. Porque dejame decir algo desde el inicio. Las relaciones tóxicas no siempre son tóxicas al principio. Suelen empezar con atracción, intensidad, conexión. Se sienten emocionantes. Se sienten profundas. Se sienten como algo que uno quiere perder. Pero con el tiempo, esa emoción se convierte en confusión. Esa conexión se convierte en ansiedad. Esa chispa se convierte en agotamiento emocional. Seamos honestos. Si alguna vez has estado en una relación tóxica, no te cuidaste porque seas débil. Te cuidaste porque algo en esa relación te resultaba familiar. Y esa es la parte de la que nadie habla. Vamos más profundo. Una relación tóxica no se trata solo de que alguien sea malo. Se trata de un patrón de comportamiento. Que constantemente te drena. Te confunde. Y te desconecta de ti misma. Es cuando te sientes más ansiosa que en paz. Te sientes más confundida que clara. Te sientes más vacía que plena. Yaunaci. Te cuidas. Porque las relaciones tóxicas suelen ser emocionalmente adictivas. Hablamos de eso. Funcionan en ciclos. Altos y bajos. Attention y distancia. Amor y ausencia. Un momento. Te sientes vista. Te sientes deseada. Te sientes elegida. Y el siguiente. Se aleja. Desaparece. Cambia. Y de repente. Estás persiguiendo esa sensación otra vez. Intentando volver a la versión buena de esa persona. Pero aquí está la verdad. La inconsistencia es el patrón. No la excepción. Déjalo entrar. Ahora vamos a ver por qué es tan difícil. Porque aquí es donde empieza el verdadero trabajo. Una razón es el apego emocional. Has invertido tiempo. Has compartido momentos. Has creado recuerdos. Y alegat. Se siente como perder algo. Aunque algo, te es lastimando. Otra razón. La esperanza. Crees que va a cambiar. Crees que todo mejorará. Te aferras al potencial. En lugar de aceptar la realidad. Y la esperanza. Puede mantenerte atrapada en lugares que no son para ti. Hablamos del amor propio. Porque las relaciones tóxicas crecen. Donde el valor propio es débil. Si no crees profundamente que mereces. Consistencia. Respeto. Seguridad emocional. Vas a aceptar menos. No porque quieras. Sino porque no reconoces tu valor. Y aquí está la verdad dura. Mientras más toleras. Más se repite. Porque lo que se acepta. Se repite. Ahora hablamos del control. Las relaciones tóxicas muchas veces incluyen manipulación, culpa, control emocional. Te hacen sentir que todo es tu culpa. Estás pidiendo demasiado. Estás exagerando. Y poco a poco, empiezas a dudar de ti, de tus emociones, de tu intuición, de tu realidad. Eso no es amor. Eso es control. Vamos más profundo. Te pierdes a ti misma. Este es uno de los signos más claros. Dejas de hacer lo que amas. Dejas de ser quien es. Empiezas a adaptarte, a reducirte, a cambiar. Solo para mantener la relación. Y aquí está la verdad. Si tienes que perder para cuidarte. Y estás perdiendo. Ahora hablamos de cómo liberarte. Porque la conciencia no es suficiente. Tienes que actuar. El primer paso. Acepta. No espera que cambie.
no justifica, no minimizer. Verlo con claridad. Esto no es sono. Esto no es amor. Esto me está donando. El segundo paso. Desapego. Why sigh, es difícil. Porque hay connection emotional. Pero necesitas empezar a recuperar tu energía. Dejar de dar de más. Dejar de explicar de más. Dejar de invertir de más. El tercer paso. Limits. Claros. Firms. No negotiables. Q aceptas. Q no aceptas. Why do Q te vas? Porque los limits sin action. Son solo palabras. El cuarto paso. Elegir ti. Siempre. Incluso cuando duele. Incluso cuando lo extrañas. Incluso cuando te sientes sola. Porque cuidarte en lo tóxico. Te va a costar más que hablamos de sanar. Porque es una cosa. Sanar es otra. Tienes que procesar. El dolor. El apego. La dependencia emocional. Why reconstruir. Tu vela. Tu identidad. Tus estándares. Why eso toma tiempo. Pero vale la pena. Porque cuando sanas. Todo cambia. No persigues, atraes. No te conformas, eliges. No ignoras señales, responds a ellas. Why de repente. Lo que antes te atraía. Why no te interesa. Eso es crecimiento. Ahora quiero que reflections. Se honesta contigo. Donde te estás cuidando, cuando deberías que estás tolerando, que te está lastimando, que te da miedo soltar, porque la verdad es. Why lo sabes. Solo necesitas el coraje. Para actuar. Aciq hoy. Estes tu llamado de atención. No para hacerte sentir mal. Sino para recuperar tu poder. Si este mensaje resonó contigo. Quiero que comentes. Mi elijo a mi. Porque dest hoy. No te conformas con dolor. No toleras falta de respeto. No te pierdes por amor. Eliges. Paz. Claridad. Respeto propio. Libertad emocional. Estes tu déspota. Estes tu cambio. Y parte de ahora. No te cuidas en el amor tóxico. Te elevas por encima de él.